So last class we discussed about GS. Today we'll see what kind of pattern that UPSC was giving in CSAT paper in the recent exams, and also how to prepare for this in the last 1 month. So now see, before understanding the pattern, see CSAT, you see the history of CSAT. They have introduced CSAT in 2011. So from 2011 to 2014. So they used to consider CSAT marks for your prelims cutoff. Alivaru cutoff consider Madauru. So 2015 only they made it just the passing marks of your 33% from 2015. Now, see, most of them in 2015 they thought that it will be very easy to crack. Alva. So 200 marks get 33% navella. Like we have all got good number of good percentage in school and college days. 33% is less than 35% of our school passing marks. Everyone thought it is very easy. Great. Now if you see over the years, maybe from 2015 to 2000, somewhere around 18-19, so those 3-4 years the question paper was easy also, and you have different keywords in the syllabus, right? You have decision making, you have interpersonal skills, all those words are there in the CSAT syllabus. Initially they used to ask even the questions from those topics which are very easy, like data interpretation. So now slowly they are not asking questions from the topics which are very easy. They have left those topics. And also if you see the trend, even in logical reasoning, which are all the topics which are easy for you, they're not asking questions, or they are reducing the number of questions from those topics. For example, in 2020, 21, 22, they used to ask some questions from syllogism topic, which is actually a little bit easy. 2023, they have not asked even a single question. So over the period of time, their agenda is to make this paper difficult, so that they are using this paper as some kind of filter. Whoever are able to just get that or cross that 33% line, they are eligible to write mains. So it has become like that. You can see last year GS cutoff, the main impact is CSAT. Otherwise, if CSAT was easy, mostly the cutoff might be somewhere around 85 to 90. CSAT paper difficult, the cutoff came down to 75. So here another problem is somewhere one is UPSC making it is difficult over the period of time, so making the paper difficult, but also see even today if you see this 33% that cross mark is there na, that is there in every aspirant's head. Okay, I have to get 33%. Okay, subconsciously we have absorbed that 33% marks. That is enough for us. So imagine now you ask someone, no one will say I want 100 marks in CSAT paper. No one. Everyone says 67 cross are the saku. Correct? It is enough if we cross that mark of 67. The problem is that imagine if your target is 67 and your average human efficiency is not 100%, then obviously marks will come below 67 only, average marks. Correct? So the first thing is that ಈ 33% ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Don't have the target that okay 67 marks is my target. No, never. So you have to have the target of at least 90 or 100, so that even your efficiency or productivity comes down, at least somewhere you will land up at somewhere around 75 to 80 or more than 80. Okay, so your aim should be 100 plus marks in CSAT. So you 100 marks anta itkondaga at least ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ you will not think that okay 30 to 35 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. Because to get 100 marks you have to attempt more questions. Okay, so subconsciously somewhere we have all absorbed that that target of 67, because UPSC hang ಮಾಡಿದೆ. So here again some students will be from different background like commerce, arts, science,
And here you have mainly, if you see the recent year papers, you have mainly 3 sections, right? Quantitative aptitude, logical reasoning, and reading comprehension. So somewhere, luckily, they are maintaining the constant number of questions from this, somewhere around 27 to 28. So imagine if they reduce this number, then what can be the position? They can do that also. We don't know. But luckily, they are maintaining this 27 to 28 questions. Now, LR, initially, they used to ask almost equal. So out of 80, if you say 27, 28, somewhere around, again, 25 to 26 here, again, somewhere around 27 to 28 here, something like this. But now what they are doing, they are reducing the number of questions in LR, logical reasoning, because they are easy compared to the quantitative aptitude. Okay, so they are reducing this number. Maybe this time they can reduce this also. Okay, now idನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಯ ಪಡಿಸಕ್ಕಲ್ಲ. You have to first accept. If they ask less number of RC questions, okay, you have to accept. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, you will accept it first, so that you will not panic in the exam hall. So they might reduce this also, we don't know. So UPSC might be harsh, so ಅದನ್ನ reduce ಮಾಡ್ಬೋದು. But so even in quantitative aptitude, if you see last time, if you see from the basic numeracy or number system chapter plus number system and permutation combination. So from these 2 topics only, they have asked many questions. Why is because you have many different patterns of questions in number system and permutation combination. So that's why they're asking more questions here. Because for example, average concept is little bit easy, ratio, proportion, average, they are easy. They cannot ask very difficult questions from those topics. See, that's what they are doing. The chapters within quantitative aptitude which are easy, they're not asking many questions. Which are difficult, they're asking many questions. So agenda is clear, they want to make this paper difficult. This year also, the paper will not be easy. So don't think that the paper will be easy this time. ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು don't think okay, luck ಇದೆ ಈ ಸರಿ, ಕಡಿಮೆ ಈಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. No. Either last time pattern ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ or ಇನ್ನೂ difficult ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, because see CSAT ದು UPSC introduce ಮಾಡಿದ್ರು 2011 ಅಲ್ಲಿ. But CSAT as a subject SSC exam ಅಲ್ಲಿ they are asking from last 30-40 years. You have many different patterns of questions from SSC CAT exam. So UPSC ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು different patterns of questions that they are asking, they are just copying it from SSC and CAT question papers. Even still they have different patterns of questions, ocean of different patterns of questions ಇದೆ UPSC ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, they can just easily pick from SSC question papers or basic question from CAT papers and they can ask. Okay, so even if you go to Supreme Court also, they will prove that this is 10th level or 12th level. Because 10th level ಯಾವಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ನಿಮ್ಗೆ CBSE ICSE ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್. So you cannot we can just criticize on social media, but at the end the agenda is clear that they are trying to make the paper difficult. But at the same time, I'm not saying out of 80 questions, all 80 questions are difficult. You will have easy questions, you will have difficult questions. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ you need a lot of emotional intelligence in CSAT paper. Okay, so for example, and most of the students normal ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ PYQs ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ CSAT ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ PYQs ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತರ ಮೆಥಡ್ ತರ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ಓಕೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ವೆನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್, ವೆನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. So you have to just understand this and you solve some basic questions which are easy, because last time out of let's say 8 to 10 permutation combination questions, at least 2 to 3 questions were easy. Okay, at least you should be able to solve those kind of questions. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, because at the end somewhere you should not get let's say 200 ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, 150 ಬೇಕಿಲ್ಲ. We just want somewhere around 80 to 100. So focus on that. So especially with maybe people from math background, the problem is that ondra henge andre it's a temptation. We'll try solving some particular question. Okay, answer godaito, like got the answer. By the time you get the answer, it will be 5 minutes. So there are temptation. Okay, I have spent almost 2 minutes. I'll spend another 1 minute. I'll get the answer. So don't have that temptation. So have a proper boundary. For every question, I'll spend first 30-40 seconds. If you don't understand the question, leave it. 30-40 seconds you have to understand the question, understand the demand of the question. If you don't understand the question, just leave it. Next, somewhere around 1.5 minutes, let's say you understand the question. Now you start solving that question. If you don't get any, okay, what path to choose, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಪಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, you have to leave it. 1.5 minutes, you have to leave that question. Okay, so don't just try solving with different methods and ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು. ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ you will not get the answer ಅಂತ, you have to just leave it. Okay, and see for solving CSAT question, for any question you need 3 skills. First is understanding what they're saying. So ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ I have observed many students, they're not understanding certain keywords or they're missing certain keywords. ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? Are they asking let's say what is the number, or are they asking what is the digit in the number? Are they asking what is the power? Something like that. So read the question and understand the demand of the question first. Okay, then second one is, okay, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಯೂಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ LCM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, HCF ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್. Then third one is, okay, once you get to know these two, then it's just a calculation part. I think most of the people know, okay, how to calculate. Here it will be finding out 9C3, 9P3, something like that, or multiplication, division, addition, all that. So illi ನೀವು again don't make silly mistakes here, that's it. Otherwise ನಿಮಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ UPSC ಏನು ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಆತರ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. someone will be there to calculate for you what they're expecting, to understand the question and what concept to use. So most of the students are finding it difficult in these two skills. Okay, correct alva? So ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು CSAT ಪೇಪರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ in the exam hall, somewhere either you have missed this or missed this. somewhere ಎಲ್ಲೋ HCF ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, LCM ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ some vice versa, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ
ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು LCM HCF ಇಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು 30-40 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ LCM, ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ HCF, ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್, ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಲ್ಲ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ okay, I knew it anta. So here you need focus, here you need a calm mind to understand what they are asking. Okay, so focus. So next time when you practice certain questions, focus on these two skills. Elli miss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So correct question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? If it is yes, then see what concept you are using. ಅಂಡ್ ಇದೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 steps, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ರೋಬೋಟ್. ಮಾಡದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ 50-100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. UPSC ಕೇಳಿದೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so now let's practice this. Let's discuss this at the end. So I have few questions from the recent UPSC question papers, not from CSC or other exams, but CDS and other different exams. So you just see the question and understand the question. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So we'll see. Right. Okay, 1 minute is done. So how many understood the question? Okay, so what concept to use? Artha aita? You get what concept to use? Okay, so you have to gauge like this. See, time ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, 1 minute ಆಯ್ತು. ಈ CSAT especially math questions hange, you will not know how time will pass. Now here, and see, try to read each word carefully. The speeds of 4 cars are 2u, 3u, 4u, xu ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the time taken by them to cover the same distance. So see, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? When you have same distance, your speed and time are inversely proportional. That's it. Same distance. This is very important. So you have to, again, like GS we did, you have to highlight the important keywords. Same distance is it. Okay, we got this one. Now, where x u are real numbers. Okay, real numbers. What do you mean by real numbers? Okay, anyway, so that means it can be fraction, it can be integer also. Okay, now what is the value of x and the here? Now they are giving the ratio. See, if you have 2u, 3u, 4u and xu, what you can get, since almost the u is constant, you can get the ratio of the speeds of different cars. Correct? So what is the speeds ratio? It will be 2:3:4:x. Correct? So if this is the ratio of the speeds, what is the ratio of the times? X is to directly like that. What is this? Inversely proportional. You have to write 1/2:1/3:1/4:1/x. This is what this meaning of this inversely proportional is. Why you are saying x is to 4:3:2? No, okay, now you have to say this. Now this ratio is equal to what? This one. Times ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, so now it is 4:3:2, sorry, x is to.
Now this is equal to x is to 4 is to 3 is to 2. Now you can find out. So here find out ಮಾಡ್ತೀರಾ 1/2 is equal to x ಇರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. How will you convert this fractional ratio into integer ratio? LCM. You have to take the LCM of 2, 3, 4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12. So you have to multiply 12 to the numerator. Then it will be 6 is to 4 is to 3 is to 12 by x, right? ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. Then x is 6. You can compare this also. 12 by x equal to 2. That means same. X equal to 6 ಬರುತ್ತೆ. So 6 is okay. So see here when you see ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, same distance, they can ask same speed, same time also. So when you see this, then you should think, okay, I can get the answer from this relationship directly because the distance is same. Okay. Okay, so 1 minute is done. Anyway, question is easy to understand. Ilen tumba difficult words enilla. You don't have any difficult words here. Okay. Now, so here, so always in percentage, if you don't know what is the price, assume that as 100. You'll get the answer easily. Don't assume any x or any other variable. 100 tagoli. So yen gottilla nimage. A person bought a book at 3/4 of its listed price. Okay. So listed price na artha eno? Marked price. Nimma price tag alli iruttala. Okay. So let's assume that the listed price is 100 rupees. This is your listed price. We also say it as marked price. Now he is saying that he has bought it at 3/4 of the listed price. That means what is 3/4 of this? 75 rupees. So he bought it at 75 rupees. Now he sold it at 50% more than the listed price. What is 50% more than this? 150. Correct? Now he's asking what is the percentage of gain in the transaction? Togondre 75 ಗೆ ಮಾರಿದ್ದು 150 ಗೆ. What is the transaction? Double ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ. That means ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ 30 seconds ಸಾಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 seconds because it is easy. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 seconds. 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So now here, see, you have to, when you read all the 80 questions, you have to gauge which question is easy for you, which question is difficult for you. Okay, so leave RC questions. Remaining 52 questions, out of that, at least I am sure 20 to 25 will be easy. But the problem is, ಯಾವುದು easy ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So you have, see, ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you should keep aside your emotions. You have to just see, okay, this is easy, okay, I'll solve it. This is difficult, I'll not waste time. If possible, at the end time sika ಮತ್ತೆ ಬಂದು solve ಮಾಡಿ. But don't just try to solve something which you are not getting easily. Okay, so you have to understand which is easy, which is difficult. Format is done. Okay, how many of you understood the question? Okay, now what to use, what concept to use? Okay, now what is the demand of the question? What is that? What is the meaning in a simple way? Tell me. Third digit? Unit 10. See, 225 to the power of 40. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 100th place ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are not asking the 100th place ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. They are asking the digit at the 100th place of a number. That means ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the last digit, 10th place digit, second one, 100th place digit, third one ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಓ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 100th place ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. They are asking the digit at the 100th place. That means ಈಗ let's assume that ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 225 into 225
ಓಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1050 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 50625 ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ 625 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ 25 ನ 25 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾಗ್ತದೆ 25 into 25 625 ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 into 25 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 625 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು if you just multiply this 225 40 times now the third digit depends on only these last two digits that is 25 now 625 ಬಂತು ನಾವು ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ we got 625 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 625 into 25 15625 see always you are getting 625 last digits that means 100 ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 6 ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಟು ದ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪವರ್ 40 ವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ 225 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಾವು ವಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ divisibility rule okay what is the divisibility rule for 16 last 4 digits okay so if 4 8 16 32 64 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ divisibility rule ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ for 4 ಗೆ you have to check the last 2 digits 8 ಗೆ you have to check last 3 digits 16 ಗೆ last 4 digits 32 ಗೆ last 5 digits 64 ಗೆ last 7 digits ಆ ತರ 2 3 4 ಆ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು now the asked it for 16 you have to check the last 4 digits so now you have 9100 divided by 16 you check what is the remainder that will be the actual remainder of the whole number I don't know someone has to verify is it 12 okay so see last time I think somewhere around 5 to 6 questions were on remainder concept only correct somewhere like this somewhere power ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ somewhere negative remainder concept ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ but mostly remainder concept remainder theorem ಮೇಲೆ you have many questions so this time also it might repeat and any of these pattern might come in the CSE exam because these are your CDS of 2024 pattern CSAT questions okay so if you divide 9100 by 16 you'll get the remainder as 12 so this will be the actual remainder of all this number also ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 8 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ 16 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 32 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 64 ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ 1 minute is done so did you understand the question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ನಾ I'll give another 1 minute try to solve it okay do it remaining people ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ because you should get answer for this question in at least 2 minutes okay read the question A B C and D can complete a work in 3 6 9 12 hours respectively further only one person can work at a time in each hour ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ and nobody can work for 2 consecutive years ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು 1 hour ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ okay and this is very important it is not necessary to engage all ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ this is very important ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓದಿದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ this is very important here now
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಲಸನ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 hour ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ? 1/3 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಇದಾರೆ ಅವರು? ಯಾರು? ಬಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? 1/6. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನೀವು ಸಿ ಹಾಕಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಹಾಕಿ 1/3 ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಎಷ್ಟು? 2/3. 1/6 ಪ್ಲಸ್ 1/6 1/3. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್, 1 hour ಇಲ್ಲಿ, 1 hour ಇಲ್ಲಿ, 1 hour ಇಲ್ಲಿ, 1 hour ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 hours. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿ ಇವಾಗ 1/3 ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 hourಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ 1/3 ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 1/6 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 1/3 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 1/6 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ LCM ಮೆಥಡ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 1/3 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಪ್ಲಸ್ 1/6. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 1 ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ they'll take 1 hour, so 4 hours total. So 1 minute is done. You understand what is the meaning of the question? ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? What concept to use? LCM or HCF? Okay, I'll give another 1 minute try. It is actually not LCM, it is HCF. LCM ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಏರಿಯಾ 425 into 340 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 50 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಂಗ್ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ CSAT. HCF ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. HCF ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದು 425 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು 34 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 340 ತಾನೆ. 3.4 ಮೀಟರ್ 34 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. HCF ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? HCF ಈಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾನ. ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರಾ? ಹೇಳಿ. 17 HCF ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? 4.25 13 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? 17 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 85 ಬರುತ್ತೆ, 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ 95 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Anyone got the answer?
Now you have some rectangular plank of wood of length 4.25 meter and width 3.4 meter ಇದೆ. Okay, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ it is cut into square pieces of equal size. Square pieces ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Length and width should be same. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4.25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 425. So you have to find out the HCF between 340 and 425. How to find out the HCF? Take the difference. The easiest method, the shortcut method is to take the difference. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 85. If the difference divides both the numbers, then that is your HCF. Division method use ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನ division method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. It consumes time. ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ if that difference divides both the numbers, then this will be your HCF. ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, now we got that. Okay, 85 centimeter is the HCF. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಚ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 4.25 3.4 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದಿರ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 425 into 340 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ 425 into 340 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 144. So it's nothing but you can do just like this also. 340 into 425 is the area la, divided by each square the area 85 into 85 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20. So now you get 20. That means each one ನಿಮಗೆ 85 centimeter 80 centimeter ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you'll get 20 such number of ಇದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ 20 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಮಲ್ಟಿಪೈ 400 ಆಗುತ್ತಾ? 500. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 400 ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ at that point of time. You can solve again next time. Understood? So what method to use?
You can try with smallest number, you can try with options also. Okay. So now, what is the smallest natural number n such that n plus 1 into n minus 1 till 1 our product is divisible by 9, 10 anta heltare. Now it's asking for the smallest natural number. See, when you see such kind of questions, you can first see among the options which is the smallest number that they have given. 12 kotidara, so take 12. So take n as 12. And now check. N plus 1 enagatte 13. So 13 into 12 into 11 into 10 into like this till 2 into 1. So E number is divisible by 9, 10 or not. You have to check this first. Okay. Now 9, 10 number nodi. 9, 10 2 in the divide agata? Yes. It's a even or 0 is there? Okay. 3 in the agala. 9 plus 1 is 10 agala. So ee tara nodta hogi yava number divide agutte anta. So namagenu ee number ee divisor idan divide ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ now you can divide easily here alva. So ಈಗ ನೋಡಿ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ 13 ಆಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ 17 70 ನಾ ಹಾ ಓಕೆ 70 ಓಕೆ now imagine 70 ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ 7 ಸಿಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ obviously ಡಿವೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. You got the answer? Correct. So ನಮಗೇನು ಕೊನೆಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Correct. 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means your 9, 10 is nothing but 13 into 10 into 7. ಅಷ್ಟೇ. Okay. So you got the answer. So certain questions will not involve any particular concept. But ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 91 ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ 91 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಲೆ ಯಾಕೆ ತಂದ್ಕೋತೀರಾ? ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಅವರು ಹುಷಾರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಅಂತ. Okay. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಯೂಸ್? ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್? Cyclicity na. Cyclicity concept will come in finding out the unit digit. But here you're not finding out the unit digit, elimination. How? Then the answer would be 2 and 3. How you are removing 2? Because 5 to the power anything could come 5 to 7. It will not be divided. They are asking plus, yaar. Not only one expression. They are asking 555 plus 777. Question artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So here, so tell me, if you have something like this, 555 into 555 into 555. Sorry, 555. So when you divide this by 2, what is the remainder ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How will you do it? You will multiply everything and find out last digit. Okay. So last digit ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So you have to see, divide each number by 2 and see what is the remainder, because you are finding out the remainder. So remainder concept alli itara different numbers multiplication kottaga product, you have to take each number, find out what is the remainder when you divide by 2. What is the remainder when 558 divided by 2? 1. Write that. Next, this one 1 into 1 divided by 2. At the end you will get 1 as a remainder. ಆ 555 yes time ಆದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರ 7 ಮಾಡಿ 777 ಗೆ ಸೇಮ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 plus 1 ಏನು 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ when you divide by 2. From this expression you will get 1 as a remainder when you divide by 2. 1 plus 1 by 2
2/2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 3 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5 5 5 15 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ 7 7 7 21 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus a to the power n plus b to the power n is divisible by what? You have a rules ala a plus n plus b to the power n, a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b in certain conditions. A to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b in certain conditions. ಆ ತರನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ತರನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು they might ask like that also okay now so ನಿಮಗೆ 3 ಇಂದನು ಆಗುತ್ತೆ if you add sum of digits ಇಂದ 37 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ so 37 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ again you have to do the same thing so now 555 ಈ ತರ ಇದ್ರನೆ 555 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡ್ 37 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ so 555 by 37 15 ha so 15 15 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 777 by 37 20 21 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ 21 ಬರುತ್ತಾ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇವೆರಡು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ when you add 1 minute so now a sum of money invested at simple interest rate triples itself in 8 years so nimge original principal p idre he is saying that it becomes 3p in 8 years okay now so what is a simple interest formula p t r by 100 okay so here principal model p ಇದೆ time period 8 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ okay so now rate of interest you don't know you have to find out that so ನಿಮಗೆ 3p ಬಂದಿದ್ರೆ so what is the difference 2p ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು p ಇತ್ತು ಈಗ 3p ಆಗಿದೆ what is that difference 3p minus 2p is 2p what is this is the interest that you get right what is that that is a SI right the difference is SI ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ correct you add this is 2p is equal to p into time is 8 years you have r 100 so find out what is r so p ಹೋಗುತ್ತೆ find out what is r ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 25% ಬರುತ್ತೆ now you use this r for 20 years ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ so now we got r you have to find out for 20 years take this new t ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತಾ 5p ಬರುತ್ತಾ 5p ಬರುತ್ತಲ್ವಾ so that means your 5p is what simple interest correct total value ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 6p ಆಗಿರುತ್ತೆ 5p is a simple interest ಮೊದಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು p ಇತ್ತು t plus 5p 6p ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 5p ಬಂತ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ so your simple interest for this term will be SI will get it as 5p correct ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SI 2p ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 3p ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ 5p ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ you'll get 6p so that means it will 6 times increase ಆಗುತ್ತೆ in 20 years ಅಂತ
Okay, so here the formula is not that much difficult also. Alva, ಏನು compound interest ತರ difficult ಇಲ್ಲ formula. Okay, so this one, sorry, 1 minute. Sorry, this one. So see, when we 55 by 37, what is the remainder? 0 ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? Okay, 0. 0 is the remainder. Now 777 by 37, remainder ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. 7 ಇಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ. ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಿ 555 into 555 into 555 for ಎಷ್ಟು? 777 times. Every time you get the 0 as a reminder. That means ಎಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು you'll get 0 as a reminder. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ, 777 by 37 you'll get 0 reminder. Every time you will get 0 reminder. ಆ 777 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು you'll get 0 as a reminder. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗದ 37 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. 555 by 3 reminder is 0. 777 by 3 reminder is 0. So you get 0 reminder every time. So that's why it is by 3. Similarly 2 also. Okay, so it will be divisible by 2, 3 and 37 also. And here see this 37 ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ you have certain special divisibility rules ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you to 2023 ಅಲ್ಲಿ they had asked 2 questions on the same special divisibility rules. Okay, so the next questions I'll discuss ಮಾಡೋಣ. Easy, you can solve maybe in 40-50 seconds. Okay, so when you read the question you have to use the work rule concept, where number of men, days, hours divided by work 1 is equal to m2 d2 h2 divided by work 2. So here they are saying the work is same, equal work done ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ W ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ the work, if the work done by x men in x plus 1 days is equal to the work done by x plus 5 men in x minus 2 days. ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. 5 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 5 into 6 ಅಲ್ಲಿ 10 into 3, 5 into 6 is 30, 10 into 3 is 30. ಬಂತಾ? is answer. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ. Okay, see such kind of easy questions will also be there. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, 2023 ಇದೆ ಈ ತರ easy questions. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what concept to use here? Relative speed concept. See, when you have two objects moving, then you have to use the relative speed concept. Fourth option. So the trains are moving in the same direction or opposite direction? Same direction. ಅಷ್ಟರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? So two trains A and B leave Delhi for Hyderabad at 7 and 7:50 am. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 o'clock ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 7:50 ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 7:50ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 7:50 AM ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್. ನೌ ದ ಟ್ರೈನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎ ಟ್ರೈನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್? 50 minutes ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 80 kilometers in 1 hour. That means
50 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 200/3. So this distance is 200/3. Okay, ಈಗ at 7:50 when B starts its journey, it has to cover the related, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು relative distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ B ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, that distance is called relative distance. So both the trains will have to cover this relative distance. Since B is fast, B fast ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. B ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಕ್ಕಿಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, B will never overtake A. Correct? Since the speed of B is higher than the speed of A, it will somewhere overtake A. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅವರು. So now the relative distance is 200/3. Okay, what is the relative speed? So when two objects are moving in the same direction, what is the relative speed? Subtract ಮಾಡ್ತೀರಾ, add ಮಾಡ್ತೀರಾ? Subtract 100 minus 80. So you'll have 20 kmph speed. So that means the B has to cover this relative distance of 200/3 with 20 km/h speed. Okay. So now what you have to find out, by the time it reaches there, ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಡಿ, distance is what, 200/3. Time is speed is, relative speed is 20. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10/3. So 10/3 hours. ಈಗ ಈ 10/3 hours ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So you have the time, you have the speed. So after how many kilometers from Delhi ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಯಾವ equation? I don't know. Distance, this distance is constant ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತನಾ? ಹಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಡಿಡ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ somewhere they will meet somewhere here, you have to find out the total distance. So 10/3 is the time into 100 hours, so it will be 1000/3. So data sufficiency questions. So these are the questions where most of you are making mistake. Correct? So first understand what these each option say. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಿಮ್ ಡಾಟಾ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, there will be a question, they'll give 2 statements. This time they might give 3 statements. Anything is possible. So ಈ ತರ ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, so what they'll say is, if the question can be answered by one of the statements alone but not by the other, what do you mean by this? Either of the 2 statements ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐದರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದ ಒಂದರಿಂದ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. If the question can be answered by one of the statements alone but not by the other, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 2 ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, 1 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ತರ, ದಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. See the second option, if the question can be answered by either statement alone, ಯಾ 1 ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, if the question can be answered by using both the statements together, ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, you will not get the answer. If you use statement 2 alone, you will not get the answer. You have to combine both, then you will get the answer. That is the meaning of the third one.
Fourth one, if the question cannot be answered even using both. If you use both the statement also, even if you're not getting the answer, then fourth is the option. Okay. Now you see the first question. So this is one question and this is another question. First one. ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಬೇಕು. Okay. So first, what is the meaning of the question? Which one of A, B, C, D is closest to the product A, B, C, D? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Correct? Now, and he is saying that let A, B, C, D be positive integers. Then what do you mean by positive integers? Positive integers ಯಾವ numbers? 1, 2, 3, 4 ಅಲ್ವಾ? So now A, B, C, D ಇದೆ. Now take the smallest, first initial smallest numbers. So ಹೇಳ್ತೀರಾ A is greater than B, B is greater than C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Okay, 4 ನಂಬರ್ ಇದೆ. I'll take 4, 3, 2, 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 is greater than 3, 3 is greater than 2. And ಇದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ D ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? We don't know what is the position of D because they are giving the relationship between A, B and C. D we don't know. But second statement ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? C is not the smallest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Correct? That means D will be the smallest ಅಂತ. Correct? See, already we know that A is greater than B, B is greater than C. That means what he is saying from the second statement is that A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now we got to know that okay, A, B, C, D are like this. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ obviously what do you see here? 4 into 3 into 2 into 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 24. So obviously 24 ಹತ್ರ ಇರೋದು the biggest number will be the near one, right? Closest one. So here you need both the statements to guess the answer. Now here what matters is this positive integer will also matter. Why he has given positive integer? Think. If he has not given that, let's say if he has given as where A, B, C, D are whole numbers, then what will be? What can be the other thing that you can take? 0. ಒಂದ್ಸರಿ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಅದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ 0, ದೆನ್ ನೀವು A, B, C, D 0 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. Then obviously the smallest number will be the closest one, not the biggest one, right? Easy ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. We will not get any conclusion properly ಯಾವುದು ಅಂತ. Okay, try this one. Now if I change the same question, actually question correct frame ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This is actually easy. But if I ask the same question, is mn minus n plus 1 is odd or even ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, can you find out? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? You need both the statements. Why? Huh? No, you need both the statements or any one statement. Which one? Why? One of the prime numbers should be 2. See here, in ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ m and n both are prime numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, k is even ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See ನಿಮಗೆ prime, see odd into odd ಏನಾಗುತ್ತೆ? Odd number into odd number, odd. Correct? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಬರಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಎಂ ಅಥವಾ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐದರ್ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಇದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, m is greater than n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? n is 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ n is 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದೇ 2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ m is greater than n, then n must be 2. m can be any other odd number, odd prime number. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m ಏನಿದೆ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್. n ಏನಿದೆ 2. ಈವನ್ ಮೈನಸ್ ಈವನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಈ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿವೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ 2 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು. ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೆದರ್ n is 2 or m is 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ maybe you are confusing between these kind of things. Just think, because data sufficiency for me it is very easy, because you calculate ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. You don't need the answer. You need whether you can solve this or not. ಅಷ್ಟೇನೆ. So three skills ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, the calculation part. For data sufficiency you don't need calculation part. You need only the first and second skill. That's it. So you have to understand these options properly. So most of you are missing or misunderstanding these options. Okay, and I'm expecting if they want to increase the difficultness or lengthiness of the paper, ನಮ್ಮ GS ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸರಿ they'll give one question, consider the following statements. First statement, one question. Second statement, one question. Third statement, one question. Then they'll give one only, two only, one and two only. ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 33% ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Because he might include 2 to 3 questions in one question itself. He can do that. If he is very sadistic, he can do that. Okay. Now what they are saying, 50 men idare, 40 days ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. They begin the work together, but a batch of 5 men left after each period of 10 days. So every 10 days 5 people ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Now so but first 10 days 50 men ಇರ್ತಾರಾ? So first 10 days you will have 50 men. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 10 days. See 40 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 10 days ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1/4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1/4 ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 days ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? 45 men ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸ್ 10 days ಔಟ್ ಆಫ್ 40 days ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 45 men ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ 50 men 400 days. ಓಕೆ, 50 men ಇದ್ರೆ ಸಾರಿ 40 days ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ 5 men ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? 400 days ಅಲ್ವಾ? 400 days. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ? 45 days. 45 men ಅಲ್ಲ? 45 men ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 400 days ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 1/10 ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ 45 men, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 50 men ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 45 men ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 45 men ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? 50 men 400 days, 45 men 360 ನಾ? 5 men ನಿಮ್ 400 days ತಗೋತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ 5 men ಗೆ ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ 5 men, ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? 400/40. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/10 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/10. Okay, so here if you see 1 minute. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 50 men ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 5 men ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10/40 ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -10%. ಕರೆಕ್ಟ್. 10 ನಲ್ಲಿ -10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 9/40. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 45 men ಇಂದ 9/40 ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 days 40 men ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 8/40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7/40. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10 + 9. ಸೊ ನಮಗೆ LCM is 40 ಅಲ್ವಾ? ಕೆಳಗಡೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. 10 + 9, 19 + 8, 27 + 7, 34. 34 + 6, 40. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 50, 45, 40, 35, 30 men ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 50 days. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇತ್ತು. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ CDS ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಶೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೊ 100 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ 100 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 5. ಓಕೆ. Okay. So usually when you have numbers given are less than the divisor. See 85, 87, 89, 90, 195, 96 ಇವೆಲ್ಲ less than the divisor ಇದಲ್ವಾ? So ಅದೇ if they ask, let's say I'm just asking this, ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ 102 into 103 into 107 into 109 ಈ ತರ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Take the individual reminders. 102/100. What is the remainder? 2. Just like that. 103/100. 3 into 7 into 9 divided by 100. Idan reminder barutte. Idu ashte reminder irutte. So in a product, we'll take individual reminders then multiply. Ade tarane illi, but the numbers here are less than the divisor. Illi ನಾವು negative reminder concept use ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means so 85 minus 100. So it is like this one, 85 into 87. Okay, I'll write here only. So this divided by 100, alva. Now here subtract this one. 85 minus 100. What is the remainder? Sorry, what is the 15 minus 15? Correct, alva? 85 minus 100 is minus 15. Then minus 13. Then minus 11. Minus 9. Minus 5. Minus 4 divided by 100. Now numbers given are even numbers. Minus minus positive ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 100 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ 5 into 5 into 2 into 2 ಇಲ್ಲಿ 100 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ 100 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 is the remainder. Okay. So always when the numbers are less than the divisor, you can use the negative remainder concept. So every year one pattern of this question either ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1 or 2 pattern of this kind of question. So ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ good number of questions solve ಮಾಡಿ. If you don't have the time, when you have can be,
you can put all the answers are right. Okay, so the last one 3-4 years in the ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So when they give like this, all are right. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. when you solve some good number of questions where you can take the risk, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಬೈಕೋಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ why they give can be is that they just want us to waste the time here. See, can be is a possibility ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to apply different numbers. ಯಾವ್ದಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, 3 questions in 1 question. So like this they might increase such kind of questions where they just want to waste the time. ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಇಯರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. So these kind of pattern were also there, 2 to 3 answer the last time. See, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಾನ್-ಝೀರೋ ನಂಬರ್ಸ್, ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಇಲ್ಲ, 1 to 9 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ABC ಪ್ಲಸ್ DEF ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವರು 1 1 1 1 ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್.